Here we discuss the Liouville's theorem in complex analysis. So this Liouville's theorem is nothing but the consequence of Cauchy's inequality. So according to this Liouville's theorem, a function which is analytic in the entire part of the complex plane. Entire part of the complex plane means the finite complex plane plus the points at infinity. So a function which is analytic at the entire part of the complex plane is a constant according to Liouville's theorem. So we know that complex plane has got both finite points where mod z less than infinity and also the points at infinity, that mod z equal to infinity. So a function which is analytic at the entire part of the complex plane, at all points in the complex plane, is a constant according to Liouville's theorem. So now we are going to prove this. So suppose we assume that a function is analytic at the entire part of the complex plane. And so both the points at infinity and the finite part of the complex plane. So we can construct a circle with center z equal to 0 and radius tends to infinity as the domain. The entire പാർട്ടിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റീജിയൻ ഓഫ് അനാലിറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഴുവൻ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ z ഈക്വൽ ടു 0 സെന്റർ ആയിട്ട് ഒരു r ഇൻഫിനിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി അനാലിറ്റിക് ഇഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദി കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അത് അനലിറ്റിക് ആവണം. അതായത് വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് ദി എൻറ്റയർ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ ഓഫ് അനലിറ്റിസിറ്റിയിൽ റേഡിയസ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. കോഷീസ് ഇനീക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഡുലസ് എ എൻ ആർ ടു ദി പവർ എൻ is less than or equal to m. Okay. ഇനി നമ്മൾ വേരിയസ് n വാല്യൂസിന് ഇത് ചെയ്യാം. n ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും a0 r raised to 0. r raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. anything raised to 0 is 1 is less than or equal to m. അതായത് മോഡുലസ് a0 ഒരു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m ആണ്. മോഡുലസ് a0 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി n ഈക്വൽ ടു 1 2 എന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. a1 r raised to 1 a1 r ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു m. a1 എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് a1 is ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു m ഡിവൈഡഡ് ബൈ r. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. r ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഈ a0യുടെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി റേസ് ടു 0യും 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഹിയർ r is ഇൻഫിനിറ്റി. സോ മോഡുലസ് a1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മോഡുലസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവില്ല. മോഡുലസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ a1 ഈക്വൽ ടു 0. മോഡുലസ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. അതുപോലെ തന്നെ a2 n ഈക്വൽ ടു 2 ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ a2 r square less than or equal to m. a2 is less than or equal to m by r square. So ഇവിടെയും ഇൻഫിനിറ്റി വരും. മോഡുലസ് a2 less than or equal to 0. So a2 is equal to 0. ഒരിക്കലും അത് ലെസ് ദാൻ ആവില്ല മോഡുലസ്. സോ സിമിലർലി ഫോർ ഓൾ എൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. n നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ഫോർ ഓൾ എൻസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മോഡുലസ് an ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ an ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പൊ a1 a2 a3 എക്സെട്ര അപ് ടു an ആർ zeros. Only a0 is a constant quantity. a0 നമുക്ക്
ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, a0 is less than n, a0 is a constant. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് കോഷിയൂസ് ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് a0 പ്ലസ് a1z പ്ലസ് a2z സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. So that is equal to a0. ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആവും. So that's equal to a constant. So നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എൻറ്റയർ പാർട്ടിലും അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ്, അത് അനാലിറ്റിക് ആണ്. ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് അനാലിറ്റിക്. സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡും ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ദി ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോസ് അപ്പ്. സോ അത് അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1/z എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അനാലിറ്റിക് ഇൻ ദി ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ട്. സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ 1/∞ വരുമ്പോൾ ഇത് 1/0 ആവും, ഇത് അനാലിറ്റിക് ആവും. അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് റീജിയനിലും ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിലും ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിലും അത് അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ it should be a constant. Okay, so that is nothing but the Liouville's theorem. So a function which is analytic in the entire part of the complex plane is a constant. Entire part of the complex plane means the finite complex plane plus the points at infinity. Okay. And conversely, we can say that the slightest deviation of an analytic function from a constant value implies that there must be at least one singularity somewhere in the infinite complex plane. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, അതിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റിൽ ചെറിയൊരു z ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായത് അത് എല്ലായിടത്തും അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിൽ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിൽ അത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. സിംഗുലർ മീൻസ് നോട്ട് അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിൽ അത് അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും അനലിറ്റിക് ആയത് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the slightest deviation of the analytic function from the constant value implies that there must be at least one singularity somewhere in the infinite complex plane. That is the converse of the Liouville's theorem. The Liouville's theorem അനുസരിച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് പാർട്ടിലും ഇൻഫിനിറ്റ് പാർട്ടിലും അത് അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈവ്ലെസ് തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. കോൺസ്റ്റന്റിനുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ there should be a singularity somewhere in the complex plane, either in the finite part or in the infinite part. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് is analytic in the finite part of the complex plane, but it is not analytic at infinity. And f of z equal to 1/z is not analytic in the finite part of the complex plane, but it is analytic in the point infinity. പക്ഷെ f of z equal to constants എന്ന് പറയുന്നത് f of z equal to 1 2 3 4 5 നോ അല്ലെങ്കിൽ 4 plus 5i ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം it's analytic both in the finite part and in the infinite part. So constants are analytic in the entire part of the complex plane. Okay, so this is nothing but the Liouville's theorem. Okay, thank you.